So which is called part programming, because we are going to manufacture a part, it is called part programming. So the part programming is a sequence of instructions. Means ultimately what is a program? Program, we know that it is a sequence of instructions arranged in a logical way. So here also we are going to code something which is logical, which can be interpreted by a machine or a robot, which has to be done on a part in the form of required by a computer under control, which is called NC program, computer program. There are two types of part programming. One is manual, another is computer aided. Manual means everything we code using keyboard. We give the data, everything into machine, and machine is going to read it. On the contrary, computer aided part programming means you create something in computer, like CAD. In CAD, what you are going to do in CAD, you are going to do something part modeling in CAD, no? So can you use same data for manufacturing? For example, when I am having this part, then if I want this part to be manufactured, then these surfaces are difficult to contour, no? This is very difficult manually, because to maintain this radius and all and this part, so this is difficult. So what on the contrary we can do, just create a CAD model in software and transfer the same data into CAM software. So it is called computer aided part programming. Here our focus is not computer aided part programming, but it is just manual. Computer aided part programming you can learn like you have learned the software, but for the same, manual is compulsory. Without learning manual, you cannot go computer aided part programming. So let us go with first manual part programming. So the elements of the program are types of dimensioning system. So it may be absolute or incremental, which already we have learned, and we have dedicated one session for the same. So first you need to decide whether you are going to work in absolute or whether you are going to work in incremental unit. Then axis designation is either 2 axis or 3 axis, whatever z, x, y we have done, so that we should know which is z, which is x, which is y. Then NC words means unit of information that we will learn, and standard G and M codes that we will learn, and machine tool 0 point setting where we are locating 0. For example, when for a say this is my machine bed, and on this machine bed I am going to put my workpiece here. So when I say 0 0, then machine should exactly run this. So how machine will run? Know that this is 0 0. So we have to set that thing first, and then we should start the machine. So what is meant by block? Block is a NC program is composed of blocks or lines of codes. Each block contains a string of word. So block means line, very easy. A sentence is named as block. And word, so each of these is word. NC word is a code made up of an alphabetic numerical address character and a number parameter of value. So say this is word, G90 is word, Z00 is word, X.5 is word, Z1.0, these are words. Means the blocks are composed of different words. So there are 5 words here in one line, or say in one block. It is what we will call as block and numbers. Okay, now block number, sequence number in words. So every line in CNC code should follow with N. When I say N001, then the next should be minimum N002. The third should be N005. So it greater than this is possible. Okay, but you cannot code here N004. No, this is wrong. It should be always in increasing order. But whatever gap you can keep, 10 gap, 20 gap, you can keep. No issue about this. Preparatory functions are called G codes, and it is used to initiate the control commands. Means we are going to give some commands to the machine, typically involving a cutter motion, and it prepares the MCU, machine control unit, to be ready to perform a specific operation and interpret. The data which follows the way of this function are of 2 types. Means G codes are those commands which will instruct the machine to move somewhere. We'll see this. They are basically of 2 types. One is model and non-model. The model codes are, they remain active until cancelled. For example, when I say to the machine that coolant on, so unless and until I say the coolant should remain on, okay, so that is called model. But in non-model code will remain active for one block only. Once the block is over, effect is over. Okay, so 2 kind of codes are there.
So, for example, when I say Z01, means Z01 will remain active for this. As soon as the machine completes this and goes to the next line, effect of Z01 will not be there. But G90 is a code which is model. So unless and until you don't change it or you stop it, G70 will remain in effect. So that is the difference between model code and non-model code. Now, some of the keep your pen and paper ready and write, because these are the most common G codes. Even GATE examinations, you are asked some of the codes. So at that time you need to write this. So first is interpolation group. Interpolation group means we are going to move the machine. So Z00 is rapid traverse. Okay, when I say Z00, then machine will move rapidly. When I say Z01, then machine will move, but not rapidly. It is linear interpolation, means it will start machining. So in short, rapid traverse means when the machine is not machining. Okay, so it is just idle time. Idlement means either the tool is going to change or either tool is approaching towards the workpiece. અથવા તો દેશી ભાષામાં આપણે એમ કહીએ કે હવામાં હાલે છે. મશીન જ્યારે હવામાં હાલતું હોય ત્યારે રેપિડમાં ચાલે to save the time. But when the machine is in the material or very close in the proximity to the material, then it should be Z01. Okay, then Z01 should be followed by the axis, whether X, Y, Z, that we'll see. So here an example is given. When I write Z00, then it must be having some coordinates, at least one. So Z01, for example, if I write 0.5, then Z01 will, it will run machine in X 0.5 and Z say 1.2, for example. तो जब भी ये कोड मशीन रीड करेगा तब क्या करेगा, X में 0.5 मूव होगा और Z में 1.2 मूव होगा. कौन सी स्पीड के साथ? तो स्पीड हमें देनी है. अच्छा, Z00 में स्पीड नहीं देनी है बिकॉज दिस इज रैपिड. सो रैपिड मींस ऑलरेडी द मशीन इज प्रोग्राम. हर एक मशीन की रैपिड की एक स्पीड होती है, उस मशीन के ऊपर वो चलेगा. बट व्हेन यू वांट टू मशीन समथिंग, means now I want to cut, then Z01 means it will run in with X some coordinate, then Y some coordinate, and with some feed. When I say 255, then it will run with 255 meter per second. Okay, so that is the feed, something like that. Then आगे अगर जाए, see I am going to revise again and again, so don't worry if you cannot understand this. Z02 and Z03 are circular interpolation. Here the tool is going to cut something in arc, either full circle or a half or anything, whatever you give. Z02 is clockwise, Z03 is counterclockwise, Z04 is dwell, means some kind of pose, G90 is absolute unit, G91 is incremental unit, and initially we will be working with G90. So you write at present 3 chords in your book. One is Z00, another is Z01, and the third is G90. अभी ये 3 आप दिमाग में रख ले, बाकी का जो भी आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से हम आगे सीखेंगे. Again, if I revise, this is rapid movement, this is linear interpolation, means machine when it is going to cut, and this is absolute unit. अभी इनिशियली हम एब्सोल्यूट में काम करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. दीज आर शॉर्ट ऑफ कमांड्स. आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द मटेरियल फॉर द सेम. So Z00 is written Z01, Z02, Z03, Z04. These all commands are there, but it's not that much important. Here you need to decide on what plane you are going to work. G20 means it will work in each unit. G21 it will move with the metric unit. हमारे लिए अभी क्या जरूरी है? Z00, Z01 ये, और अभी ये कटर कंपेंसेशन जो भी है वो आगे हम देखेंगे अगर टाइम हुआ तो. Then we are going directly to G80B. कैन साइकिल भी बाद में आएगा. यहाँ पे आप देखिए G70 and 71. When I write say Z00 and or say Z00 नहीं, Z01, and I write X50, then 50 is what? Inch or mm? So that is to be decided with this. If you have written G970, then it will be in inch. If you have written G71, then it will go with metric, means it will be millimeter in this case and inch in this case. Okay.
So this is also model code. तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा 70, 71, whatever we want to work. And G90 for absolute positioning. G90 is for absolute positioning here. Okay, so let us go for the dimensions of birds. X, Y, Z we need to Q, or U, V, W for motion. But here we are going for 3 axes, so only X, Y, Z will be there. Other words will be radius to be given with R, feed is to be given with F. अगर आपने feed मान लीजिए कि ये लिखा है कि F200, तो वो 200 मिलीमीटर पर मिनट भी हो सकता है, मिलीमीटर पर मिनट भी हो सकता है, और इट में भी millimeter per revolution भी हो सकता है. So that we already know. Feed is nominated by 2 way. Both are right. So what you need to take, if you take millimeter per minute, then you should give G94 code here. But if you want this to be millimeter per revolution, then you give G95. Okay. तो यहाँ पे हमें ये कौन कौन सी चीज देनी पड़ेगी? G71 फॉर मिलीमीटर देनी पड़ेगी, देन G90 देना पड़ेगा हमें एब्सोल्यूट के लिए, और फिर देना पड़ेगा G94 ताकि वो जो फीड है वो मिलीमीटर पर मिनट के ऊपर पड़े. ये दिस इज फिक्स्ड नो इनिशियली, सभी प्रोग्राम हो गए तो ये तो हमें रख ही देना है, समथिंग लाइक सर. हाँ सर G90 કોડ પાછો સમજાવો ને. G90 એટલે એબ્સોલ્યુટ, આપણે પેલી એબ્સોલ્યુટ ને ઇન્ક્રીમેન્ટલ શીખ્યા હતા ને. યસ સર. કે અહીંયાથી બધા તમારે માપવા હોય બધાના યુનિટ, ધેટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટ. અને જો તમારે લાસ્ટ પોઈન્ટ પર માપવું હોય તો, પણ આપણે અત્યારે સરળ છે, સરળ રહે ને એટલા માટે એબ્સોલ્યુટ લઈશું, પછી ઇન્ક્રીમેન્ટલમાં જઈશું. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. S is for spindle speed, H is for tool end compensation, D is for radius, T is for tool designation, M is miscellaneous function. So what are miscellaneous function? Now M codes. These are M codes. So they represent some kind of auxiliary function. So there are, say, when I say M00, program will stop. When I say M01, then optional program stop, program and spindle. So what is important for us is this M03. आपको स्पिंडल को किस तरफ घुमाना है, that you need to decide here. M03. So this is clockwise, this is counterclockwise, but most of the time our machine will run clockwise only. So we will take M03, and to end we need M30, or you can also end by M02. स्पिंडल को अगर स्टॉप करना है तो M05, टूल चेंज करना है तो M06, कूलेंट ऑन करना है M08, कूलेंट ऑफ करना है M09, M20 अगर ऑटोमेटिक क्लैंप है तो यहाँ पे आपको क्लैंप ऑन ऑफ का ऑप्शन भी मिल जाता है. ओके, so we'll when we'll use this, it will be very easy. It's not that much difficult. Let us go through now the first program for the same. चलो पहले प्रोग्राम में जाते हैं. उसके पहले आपको मैं थोड़े वीडियो दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो कि हाउ द मशीन इज गोइंग टू रन, because you are not present on campus or physically, then otherwise I might show you the machine directly, but because you are some distance, so I have to show you some of the videos which will give you what is 3 axis, what is 5 axis, how the tool is going to change, what is machine 0 or something like that. Okay, so there may be lag, I know it, but yet whatever you can understand, let us go through. This is called 3 axis machine. थोड़ा मैं फॉरवर्ड करता रहूंगा. See here in this machine, this is called gantry type of machine. Gantry type of machine, उसका मतलब क्या है कि they two support will be there. See, one support is here, another is here. It's like a simply supported beam, but generally the machines are overhanging. But to understanding this machine, I have taken because it shows X and Y movement. That's why. Otherwise, you will find rarely this kind of machine. Okay, so here you see the machine is going to start. So let me go a little bit back. So this is your Z axis. Okay, this may be your X and this may be your Y, depends what where how you have put X. So if operator is here, then X will be horizontal, otherwise is, but this is Z, X and Y, and likewise it is going to move. अभी आप देखिए, the machine is running in X, little bit Y, X,
Likewise, it is going to cut. So the top phase is almost over. Then it will start the another operation. Top phase is clear now. Now see, it is going to cut in contour. It is running in both an X, and beautifully you can have the radius as well. And slowly the whole slot is cut. If you have any doubt, you should raise the question, because we are in fundamental part. Fundamental should be very strong. How beautifully machine runs in X, Y and Z. Here Z is fixed. अभी जो मशीन चल रहा है उसमें Z में कोई चेंज नहीं है. अभी Z नीचे जा रहा है. Z फिक्स होने के बाद फिर अभी Z फिक्स हो गया. अभी X और Y की कॉम्बिनेशन चल रही है. This is called circular interpolation. Another circular. Third circular. See, this is also circular. Z में हर बार थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा. See, this is going drilling Z. So the selection of cutter is important. What cutter you are going to take? Second side means now it is changed. उसको उल्टा दिया है अभी. जब एक बार क्लैंप जॉब किया हो और उसको डी क्लैंप करो तो उसको सेटअप बोलते हैं. तो उसका पहला सेटअप खत्म हो गया. अभी डी क्लैंप किया, उसको उल्टा दिया, अभी दूसरा सेटअप चल रहा है. These are called tool holder. इसमें टूल होल्ड होते हैं. See, something like this. And solid cutters are used for this. Yes, any doubt? No, sir. Fine. अभी ये एक और वीडियो है, but this is little bit fast, so you may not get it. See, coolant is on. Now machine is running somewhere in X direction. In Y, in combination of this, and coolant remains on continuously. It is recirculating. It will be collected to the tank, and there will be a pump. So pump will be continuously providing. So this machining is going to happen in wet condition. Earlier it was dry condition. So it depends the material to be cut. It depends the tool material, feed, speed, machine rigidity. Lot of parameters are there. By the experience, you can easily come to know कि भाई ये मटेरियल है और ये कटर है, तो इसमें कूलेंट करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा. दैट यू कम विद एक्सपीरियंस. थोड़ा मैं भी फॉरवर्ड करता हूँ. See, these are amount of chips. यहाँ पे आप देखिए, lot of chips are accumulated. मशीनिंग करते समय ध्यान ये रखना है कि मशीन जॉब को टच ना हो जाए. कटर ही टच होना चाहिए, मशीन का स्पिंडल नहीं, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा तो मशीन को फिर से सेटअप करना पड़ेगा. So that was 3-axis machine. Now let me show you 5-axis machine, and this is with helmet. See, one helmet is going to cut. Prototype of helmet. So this is
5-axis machine. So just to remind, here 2 axis is rotational. In 3 axis there are only 3 linear. यहाँ पे आप देखिए नीचे भी खत्म हो रहा है और सी हेड इज ऑल्सो गोइंग टू रोटेट. अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा. अभी मिलिंग ही 3 एक्सिस ही चल रहा है अभी. स्टिल दिस इज 3 एक्सिस ओनली. तो 5 एक्सिस मशीन में 3 एक्सिस तो चलेगी. नाउ यू सी द हेड इज गोइंग टू रोटेट एंड वर्क पीस ऑल्सो गोइंग टू रोटेट. तो 5 हो गई. इतने अंदर से એટલે આ એમ કહી શકાય કે આ મશીનને કોઈ શરમ હોય જ નહીં, ગમે ત્યાં જઈને મશીનિંગ કરી આવે. This is not possible with 3 axis, no? You see. So material is aluminum and cutting is dry condition. You see how beautifully it is going to cut. So the tool remains vertical only, but 2 movements. Now the tool is also having a degree. This is not possible with manual programming. Computer अगर है तो ही ये programming हो सकता है. See देखो. And the cost is almost 5 times more than 3 axis machine. तो जिसको ऐसा रिपीटेटिव वर्क है वो ही ये परचेस करेंगे, अदरवाइज पीपल विल नॉट परचेस. સીએનસી મશીનમાં કુલન્ટ કેવું કઈ ટાઈપનું વપરાય? એમાં જે નોર્મલ કુલન્ટ જ હોય છે એમાં એનું કટિંગ ઓઇલ આવે અને એની અંદર પ્રોપોર્શન્સ કરેલું હોય કે this much amount of water you need to add. Sometime it is plain oil. That is also possible. આપણે જે ઓઇલ કરીએ છીએ ને બાઇકમાં એમાં એવું ઓઇલ પણ ચાલે, એટલે કટિંગ ઓઇલ હોય એનું. Otherwise there is a mixture. Here it was milky, so when we mix oil and water it becomes white. So it depends on, as I told, temperature, especially what we want to do, we want to cool it, no? So that temperature depends on the material and cutting material as well as job material and what RPM and feed you are going to give. उसके हिसाब से वो कूलेंट हमें यूज करना पड़ेगा. ગાડીનું ઓઇલ ને તે વાપરીએ આપણે કુલન્ટ તરીકે, તો હવે સરફેસ એની ચીકણી ના થઈ જાય? ના 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 થાય. અને ઇટ ઇઝ બેઝિકલી ગુડ. ચીકણી થાય ને તો એક બહુ સારી વસ્તુ છે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ માટે, કારણ કે રસ્ટિંગ નહીં થાય. જો આપણે કોઈ પણ પાર્ટ લાંબો સમય માટે મૂકવો હોય ને તો હંમેશા આપણે ઓઇલ કરીને જ મૂકીએ, એટલે કોઈ દિવસ એમાં રસ્ટિંગ થાય જ નહીં. એટલે પાર્ટની અંદર કદાચ થોડું ઓઇલ હોય ને તો દેટ ઇઝ ગુડ, રસ્ટિંગ વિલ નેવર હેપન. બટ જનરલી તરત જ યુઝ થઈ જવાનું હોય એટલે આપણે એ કેર નથી કરતા, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ગુડ. આપણે ક્યાં એ ડીશ નથી ને થાળીની જમવાની કે તરત યુઝ કરવાની હોય, તો ધીસ મશીન કમ્પોનન્ટ પછી તો એની ઉપર હીટ ટ્રીટમેન્ટ થવાનું હોય, એની ઉપર ફર્ધર કંઈક પ્રોસેસિંગ થવાનું હોય અને મોટે ભાગે ગ્રાઇન્ડિંગ થવાનું હોય, એટલે એ ઓઇલ ને બધું તો નીકળી જ જવાનું હોય. અને ન નીકળે તો ઇટ ઇઝ નોટ, ઓઇલ ઇઝ ઓલવેઝ અ ફ્રેન્ડ ઓફ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ. મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના બે દુશ્મન છે, એક વાઇબ્રેશન અને બીજું ફ્રિક્શન. અને મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો ફ્રેન્ડ છે કોણ? ઓઇલ. એટલે આપણે મિકેનિકલમાં હોય એટલે ઓઇલ તો આવશે જ. ઓકે સર. હવે અહીંયા છે ને 3 અહીંયા ઇમ્પેલર એ મશીન કરે છે. એ પહેલા જો અહીંયા એને ડેટા એની પાસે છે. So these are coolant flow line. This is ATC, automatic tool changer. Turning table 700 mm, turning spindle power 30 kilowatt, turning spindle torque 1 Newton meter, and this is the machine. This is controller. આપણે જે પ્રોગ્રામિંગ કરીશું ને અહીંયા ટાઈપ કરવાનું રહેશે. મશીન કંટ્રોલ અહીંયાથી થાય. આમાં કઈ હેન્ડલ ના હોય CNC માં, આપણે જેમ લેથમાં હોય. Everything you need to give using that. Ball nose end mill cutter છે. So this is something like a vertical lathe, you can say. થોડું ફોરવર્ડ કરું છું. સી
The tool remains vertical, but both axis movement revolution is given to workpiece. જો વર્કપીસ ની A અને B બંને એક્સિસ વર્કપીસ ને આપી છે. આ ટૂલ ચેન્જ થાય છે. હવે કાર્બાઇડ બોલ નોઝ એન્ડ મિલ ડાયામીટર 12 mm છે. ક્લોઝ અપ છે ને એટલે થોડું ખ્યાલ ઓછો આવશે. હા, હવે થોડી ખ્યાલ આવશે. And this is also impeller. જો આ ખાસ જોવાનું છે. ટૂલ will remain always vertical કારણ કે આની અંદર બે એક્સિસ એમાં આપી છે વર્કપીસમાં. એ પોતે પોતાની એક્સિસ ઉપર ફરે છે ને આખે જોબ રોટેટ થાય છે. મીન્સ યુ કેન લોકેટ એની પોઈન્ટ. મિલિંગમાં નહીં થાય કારણ કે મિલિંગની અંદર ઇટ રિમેન્સ વર્ટિકલ, સો વી કેન નોટ ગો ટુ ધેટ સરફેસ. જો અહીંયા થોડું વધારે ક્લિયર થશે. ખ્યાલ આવે છે? So you may be having question, why 5-axis machine? So there is a limitation of 3-axis machine. 3-axis machine cannot do this kind of job. કારણ કે એની જે ફીન છે આમ વળેલી છે તો ટૂલ અડી જાય ને, નીચે સુધી પહોંચે જ નહીં. Here it will automatically rotate. So even though a tool is vertical, but we can process up to that point. So that was 5-axis machine, just for your knowledge. See, this is another axis, and this is third axis, or fifth axis. જો હું થોડું રિપીટ કરું ખ્યાલ આવે એટલા માટે. Here only z axis, only one axis is running. એટલે આમાં છે ને કટર ની અંદર ત્રણ એક્સિસ આપી છે. x, y, z is given to cutter, and rotation in A and B is given to workpiece. જે અહીંયા છે આ. એટલે તમે જોજો અત્યારે એક જ ચાલે છે. Here you can see 3 axis is running. અત્યારે એક ચાલે છે. Now see x, y, z both is running and one axis. એક tool જે છે horizontal, this rotation has started. હવે આ પણ rotate થશે. This is your fifth one, you see. જો હવે એ rotate થયું. See here all 5 axes are in movement. પાંચે પાંચ એક્સિસ માં મશીન અત્યારે ચાલે છે. થોડું ફોરવર્ડ કરું છું. આવું બન્યું. So you may be having question that how the machine will know whether it is to rotate X or Y or Z or combination of A axis, B axis. So that is the beauty of CNC machine. Controller does it in a very effective way. Softwares are designed in such a way when you program it, then rest of coordinates will be taken automatically. We need not to produce each and every coordinate. Okay, now regarding ATC. ATC means automatic tool changer. Tool changer means often we need to change the tool. Sometimes drilling is there, sometimes milling is there, even different diameters will be required. So what is the scenario? ATC will be a combination of tool. There will be 8 to 16 or depends on which kind of machines are there. Generally there are 8 tools. So you can locate 8 tools in your magazine. It is called magazine. So machine will automatically go to that tool. We first be sure that tool number 1 માં કયું છે, tool number 2 માં કયું છે, tool number 3 માં કયું છે, એ આપણને ઓલરેડી ખબર હોય. ટૂલ ચેન્જ નો કોડ જ આપવાનો છે. T03 એટલે મશીન થર્ડ નંબર માં જ જશે અને ત્યાંથી જ ટૂલ લેશે. So means once you start program you need not to touch. That's why it is called automation.
And once the job is over, then and then the program will stop and you need to unclamp the job. And various designs of ATCs are there. આ એવું છે, સાઈડમાં જ રાખેલું છે. જો આ ટૂલ મૂક્યું અને પોતે જ આ ટૂલ લઈ લેશે. And it will start some operation. This is just a demonstration. Again, it is putting tool there and it will go for the another one. Okay, another design is this. આમાં ટૂલ ક્યાં છે? તો એ વચ્ચેથી એ કંઈક સાઈડમાં, જો સાઈડમાં આખું જે ફરે છે ને, these are number of tools. And here it is going to change. પછી સાઈડમાં જતું રહેશે. જો આ ઓપરેશન પૂરું થઈ ગયું ડ્રિલિંગ, now it has to change the tool, so it will go nearer to that, rotation will stop, and then particular tool will change, clamp, declamp automatic, and it will start machining. Okay, so this is the second way. The third possibility is this. यहाँ पे बीच में सभी टूल्स है, देखो, और बीच में ये चेंज हो गया, whatever is there will stop and again it will start working. यहाँ पे अभी मशीनिंग चल रहा है, डेमो के लिए है, इसलिए शायद कट नहीं हो रहा है. But when this operation and wants another one, and it will go for the changing. यहाँ पे आप देखिए, this is the top view or say you can say bottom view of cutter. This is just a demonstration, not actual one. कितनी जल्दी टूल चेंज हो रहा है देखिए. The bed is running. See, X and Y movement is given to bed and Z is given to spindle. Generally, it is the case nowadays. Okay, so with this introduction, now we can start with our first program. उसके पहले ये job zero. Yes, how to make the job zero? Zero कैसे करना है? इसको वीडियो में ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ. Now, let us go for our first program, and in this first program, we need to drill 4 holes. 1, 2, 3, and 4. Only 4 drilling we need to perform. Now, the dimensions are such that it is taken from this. So it is always good practice to make this to be origin. इसको हम origin करेंगे क्योंकि यहाँ से ही सभी dimensions दिए हैं. देखिए, ये 4th hole का dimension अगर आप coordinates लिखें तो क्या लिखेंगे? These coordinates will be 20 by 25. What about 2? This is 50 and this is 70. What is the coordinate of the 3rd hole? It is x 80, comma y is, we need to assume, we don't know what is this. Okay, so somewhere it will be taken as less than 20. Let us take this as 20. So coordinate of these will be 80, 20. And for 4th one, here you see x is 120. So this is 120, comma y is 98. 120 नहीं ना, 95 है, sorry. This is 95 by 98. X is 95 and Y is 98. So ये पहले आपको रफ काम करना है, इसीलिए मैंने पहले आपको absolute unit सिखाया था. Because if you cannot notify this coordinate, you cannot code this program. So first this homework should be done. Initially you should do on paper. जब आप नए हो तो पेपर के ऊपर करना चाहिए, बाद में आप डायरेक्टली प्रोग्राम के ऊपर जा सकते हो, ड्राइंग के ऊपर. And this is your origin. So, but how machine will know that these exactly you have located? That's why the machine zero is required. This is most important thing. Something, if I show you in this blank slide, if I draw top view of machine, then this is work table. तो ये वर्क टेबल हो गया. और मोस्ट ऑफ द टाइम मशीन, यहाँ पे आपको 2 0 याद रखने हैं. 1 is machine 0
and second is job zero. Both are different. Machine zero means it is permanently fixed by manufacturer. तो most of the time यहाँ पे lower left corner में machine का zero होगा and no one is going to change. This is fixed. Machine is already knowing where is the machine zero. Job zero means where your job is located. For example, this is your job, and if you want to put your zero here middle, then this is called job zero. इसको क्या बोलेंगे? job zero. तो machine zero से लेके job zero में जो difference पड़ रहा है उसको हम कहेंगे offset. That is called offset. Again, let me revise. What is offset? Offset means you can say difference between your machine zero and job zero. क्योंकि मशीन को ये पता है पर ये पता नहीं है कि उसका जीरो क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एक्स से मशीन का एक्स में कितना डिफरेंस है, इट इज कॉल्ड एक्स ऑफसेट. And machine के this is actually y, no? It is giving distance of y to y, but it is an x coordinate, so this x is also right. What is y offset? This कि यहाँ से machine के zero का offset क्या है? So this is your y offset and this is your x offset. कैसे लेना है? Anyone? चल रहा है दिमाग आपका और कहीं पे देखा हो तो let me know. किसी ने अभी थोड़ा बहुत काम किया है, because all are engineers, no, you have already learned little bit as a part of your subject KM or SEAM. ऑफसेट कैसे लेंगे? No idea? Then let me explain it. Again, I am drawing a one virtual situation. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो this is machine bed. थोड़ा बड़ा करके मैं अभी बना रहा हूँ. Top view. As I told, this is machine zero, x and y. यहाँ पे zero है. तो रो मटेरियल तो ब्लॉक ही होगा इनिशियली, तो ये ब्लॉक को हमने यहाँ पे लगा दिया है. मान लीजिए कि इसकी लेंथ जो है अभी 100 है और ये 50 है. 100 by 50 का जॉब है और फाइनल डायमेंशन व्हाट यू नीड, फाइनल डायमेंशन यू नीड मे बी इट इज 90 by 40. सो व्हाट इज एक्सेस मटेरियल? 10 mm by 10 by 10 इज एक्सेस. तो अगर आपको वो एक्जेक्टली जो चाहिए तो पहले आपको बाहर का मटेरियल कट करना पड़ेगा. तो दिस इज सेकेंडरी. पहले 100 by 50 को यहाँ पे हमें जीरो सेट करना है हियर. सो व्हाट इज एक्स ऑफसेट? दिस डिस्टेंस. पहले वर्कपीस यहाँ पे हमने रख दिया और उसको क्लैंप कर दिया बाय वन और द अदर वे. वी हैव डिफरेंट क्लैंपिंग मेथड्स. अगर टॉप सरफेस है, मैं यहाँ पे 3D बना रहा हूँ. मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ब्लॉक पड़ा हुआ है और आपको ये टॉप सरफेस मशीन करनी है, तो यहाँ पे कोई क्लैंप नहीं चाहिए, तो साइड में आप स्ट्रैप क्लैंप लगा सकते हो. यहाँ पे होगा और ये जो सो दैट योर टॉप सरफेस विल रिमेन कंप्लीटली मशीनेबल. और दूसरे क्लैंप आते हैं जिसको ऊपर आप रख सकते हो हियर एंड हियर, बट दिस इज नॉट गुड इफ यू हैव टॉप सरफेस इज टू बी मशीन. અથવા તો આ ક્લેમ્પને એવી રીતે ગોઠવવા પડે કે ત્યાં નહીં તો ક્લેમ્પ પોતે જ કપાઈ જાય ને. તો selection of clamp depends on which kind, what is the size of material and what type of job is to be cut. એના ઉપર એ ડિપેન્ડ કરશે. મેગ્નેટિક હોય તો આ ટૂલ પેલેટ મેગ્નેટ પણ હોય છે, પણ એલ્યુમિનિયમ હોય you cannot work. Otherwise the magnetic is also possible, but aluminum is non-ferrous, we already know, so you have to clamp it. अच्छा, હવે શું કર્યું છે? પહેલા આપણે એને ક્લેમ્પ કરી દીધો. See, these are the side clamps. If I section, so this is not job, no, these are the clamp. उसको clamps fix कर दिया और we have make sure कि this is perfectly horizontal and this is perfectly vertical. जितना भी हो सके ये हमने किया है. ऐसे करना है तो वो मशीन अगर होता तो हम बता दें, कोई बात नहीं. अभी अज्यूम कर लेते हैं कि this x and y and this is completely clamp. अभी क्या करेंगे? मशीन को हम धीरे 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 जाके यहाँ पे टच करेंगे.
Manually you can, for example, say this is top view of your cutter. So cutter you have to move slowly in x and y, and slowly you put something here. जब भी the moment it is going to touch, and generally the method is to put a paper, because paper is having very less 1 to 2 micron only. तो पेपर को वहां पे जो जैसे कि मटेरियल डैमेज ना हो, द मोमेंट द टूल इज टचिंग टू द पेपर, देन यू जस्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक डिस्प्ले होगा और डिस्प्ले में वो आपको दिखाएंगे कि अभी ये एक्स इतना है और वाई इतना है। जब टच हो तो इसकी डायमीटर आप ले लो कि कितना डायमीटर, उसमें आपको रेडियस मिल जाएगी। व्हाट वी नीड इज सेंटर ऑफ दिस, एंड व्हाट वी हैव हियर इज दिस। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस मिला है उसमें से ये आपको माइनस, टूल रेडियस जितना माइनस करना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस आया वो आपका हो गया एक्स ऑफसेट। तो एक्स ऑफसेट को आपको मशीन में एंटर करना है। मशीन में एक की आती है जिसमें जाके आपको वहां पे जाके एंट्री करनी है कि दिस इज एक्स एंड वाई, और उसको कॉल करना है फिर मशीन में कि ये हमारा 0 है। नाउ मशीन इज नोइंग, अगर आप यहाँ पे कमांड देंगे कि Z01 X0 Y0, तो मशीन यहाँ पे आके अटक जाएगा। अगर मैं जूम करके देखूं तो मशीन विल ऑटोमेटिकली कम टू दिस पॉइंट। Okay, so once your offset is clear, then we can go further with this object. यहाँ पे that has been assumed that job is claimed, job 0 is done and offset is given. ये तीन चीजें हो गई है, उसके बाद हम यहाँ पे मशीनिंग करेंगे। तो अभी सिमुलेटर में तो ये कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो अभी हम अज्यूम कर लेते हैं दिस इज अवर जॉब 0, ऑफसेट इज गिवन एंड नाउ लेट अस स्टार्ट। सो G92 जो मैंने आपको बोला कि हम उसको 0 को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमने कॉल कर दिया कि G92 जो है, G92 में आपने जो लिया है उसको आपको X0 Y0 Z0 करना है, और G92 में ये कोऑर्डिनेट होगा मशीन का। मींस नाउ योर जॉब इज फिक्स, दिस इज योर जॉब 0, जॉब 0 खत्म हो गया। फिर G71 मींस यहाँ पे आप जो भी यूनिट दोगे वो यूनिट किसमें होगा, मिलीमीटर में। फिर हो गया G90 that you are working in absolute unit, and फिर हो गया G94 means the feed is to be given in millimeter per minute। ये हमने आगे की स्लाइड में ऑलरेडी देखा है, इसलिए मैं अभी ये आपको नहीं कहा। नाउ M03 means the machine has started moving in clockwise direction, मशीन स्टार्ट हो गया है और उसका स्पिंडल अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना भी चालू हो गया है। अच्छा, वो कौन सी फीट पे चलेगा, 150 की फीट पे, 150 मिलीमीटर पर मिनट, और S स्टैंड्स फॉर आरपीएम, और 1000 आरपीएम से मशीन स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस यू कैन चेंज। मान लीजिए अब मैं S 500 लिखूंगा तो स्पिंडल विल रोटेट विद 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अभी 1000 से चला रहे हैं, 150 स्पीड। एंड 40 के अंदर हम मशीन को जल्दी से रैपिड मूवमेंट करके X20 और Y25 के ऊपर जाने को बोलेंगे। कहाँ पे है आप देखिए, X20 एंड Y25 मींस दिस इज योर फर्स्ट होल। अभी मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया तो कोऑर्डिनेट जो मैंने लिखे थे वो चले गए। तो मशीन जल्दी से जाएगा यहाँ, और Z कितना है देखो, Z2। अभी मैं आपको 3D में बता रहा हूं कि हाउ द मशीन इज गोइंग टू फंक्शन। मान लीजिए कि ये जॉब है, तो ये जॉब में आपकी ये एक्सिस होगी Z, और ये एक्सिस आपको होगी X अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, और दिस विल बी योर Y। तो Z0 कहां पे करना है, टॉप ऑफ द जॉब। मोस्ट ऑफ द टाइम 90-95% जॉब 0 कहां पे होता है, जॉब के ऊपर की सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे आपने 0 कर दिया है। अगर ये बात मैं फ्रंट व्यू में से अगर बनाऊं, सो दिस इज द फ्रंट व्यू, और जब आपका टूल यहाँ पे टच होगा, दिस इज योर Z0, दिस इज Z0 सरफेस, एंड दिस विल बी माइनस। मान लीजिए कि ये थिकनेस है वो 30 है, तो जब नीचे जाएगा तो Z होगा आपका -30। वाई, बिकॉज दिस इज योर 0, ये 0 है आपको, और नीचे जा रहे हैं तो माइनस होगा, जॉब में जा रहे हैं तो, जॉब से अवे जा रहे हैं तो प्लस होगा। ओके, मैं फिर से आपको ये दिखा रहा हूं और एक नई स्लाइड बना के।
फंडामेंटल शुड बी वेरी श्योर। मान लीजिए आप पे प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई बात नहीं, बट फंडामेंटल क्लियर है तो वो बाकी के तो आप सीख जाओगे कभी भी। तो अभी मैं फ्रंट व्यू में से जॉब बना रहा हूं, तो दिस इज द जॉब एंड दिस इज योर मशीन टेबल। ये आपका मशीन टेबल है, पूरा नहीं बना रहा हूं। दिस इज योर मशीन टेबल, दिस इज जॉब। जॉब को यहां पे रखा। दिस आई से दिस शुड बी योर Z0 and coordinates would be something like this. This will be your Z and this will be your X. Y अंदर की तरफ होगा, फ्रंट व्यू में नहीं देखेगा। तो जब मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, दिस इज 0, मान लीजिए कि ये आपकी थिकनेस 30 बनी हुई है, तो यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो मैक्सिमम ये होगा Z-30. कीप इन योर माइंड। एंड व्हेन आई से Z30, then it will be away somewhere here. Z30 means it will be away to the job 30 mm. Above, plus, minus means material, plus means away, means plus is safe, minus is safe is not safe, it will be in material, so you have to care. હવે માની લ્યો કે મારે 10 mm નો ડ્રીલ 10 mm ડેપ્થ નો હોલ કરવો છે. I want to drill a hole which is having a depth of 10 mm, so this will be 10 mm, so Z should be -10. ओके, अभी हम प्रोग्राम में आते हैं। चलो, यहाँ पे आप ले रहे हो X20, Y25 एंड Z2। तो X20, Y20 आ गया। Z2 का मतलब क्या होगा कि आपकी जो ये सरफेस है जॉब की, यहाँ पे ऊपर 2 mm आके अटक जाएगा। दिस गैप विल बी वेरी स्मॉल, 2 mm ओनली। रैपिड में आ रहा है, बहुत ही जल्दी से सरफेस के ऊपर 2 mm आके स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप रैपिड से नहीं चला सकते, बिकॉज इट इज नॉट सेफ, क्योंकि वो मटेरियल आ जाएगा। और Z विल गो टू 2 mm, तो 2 mm ऊपर है। હવે આપણે આપીએ છીએ Z-20 and you mind well it is G01. now it is moving with feed. यहाँ पे जो आपने फीड दी है ना, उस हिसाब से यहाँ पे चलेगी। ये तो रैपिड वाला है, आगे की लाइन जो थी। अभी क्या हो रहा है, मशीन धीरे धीरे चल रहा है। कहां तक चलेगा, जबकि वो Z-20 ना आ जाए। -20 का मतलब है कि अभी वो जो ड्रिल होल कर रहे हैं उसकी डेप्थ होगी आपकी 20, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू दैट। तो यहाँ पे N50 में आपकी ड्रिलिंग हो जाएगी -20। अगर ड्रिल हो गई तो फिर क्या करना है, फिर रैपिड से बाहर आ जाना है। तो अगेन सी वी आर चेंजिंग द कोड G00, क्योंकि मशीनिंग हैज बीन ऑलरेडी डन। तो जल्दी से मशीन के बाहर Z2 मींस अभी बाहर आ गया है जॉब से, और जॉब से भी ऊपर 2 mm चल रहा है, मींस इट इज क्वाइट सेफ। फिर क्या करना है, ये होल हो गया आपका। अभी ये सेकंड होल में जाना है 80-15 वाला। सो दिस इज 80 एंड दिस इज 15। दिस डिस्टेंस इज नॉट गिवन, लेट अस अज्यूम दिस टू बी 15। तो ये सेकंड होल पे जाना है, फर्स्ट होल क्रिएट कर सके। तो अभी मशीन हवा में है और वहां पे पहले ये लोकेट करेंगे 80-15 के ऊपर जाओ, और G0, Z इज नॉट चेंजिंग। यहाँ पे Z2 था, यहाँ पे भी Z2 है। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव गिवन Z2। तो जल्दी से मशीन आ जाएगा ये होल के ऊपर। पर अभी Z क्या बना हुआ है, 2 बना हुआ है, मींस इट इज ऑलरेडी इन आउट ऑफ जॉब, हवाમાં છે। પછી શું આપણે કર્યું છે, હવે આપણે Z01 એટલે કે મશીનિંગ ચાલુ કરવું છે। ક્યાં સુધી જશે, -20 સુધી। એટલે આ -20 તમે આપ્યું એટલે શું થાય, જો અહીંયા હું તમને સમજાવું। -20 ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ ધીસ 20 અને અત્યારે મશીન અહીંયા Z2 ઉપર છે, એટલે 2 + 20 એટલે ટોટલ 22 મશીનને ચાલવાનું છે। એમાં 2 mm હવામાં હાલશે અને બાકીનું 20 mm છે એ મટીરીયલમાં ડ્રીલ કરશે, કારણ કે આને 0 કીધો છે ને આપણે એટલે। અને કયા યુનિટ છે અહીંયા, એબ્સોલ્યુટ। એબ્સોલ્યુટમાં શું થાય કે અહીંયાથી એ ગણશે ને। માનો કે જો આ રિલેટિવ હોત અને તમે Z-20 આપેલું હોત તો તમારો હોલ 2 mm અને પ્લસ બીજો 18 mm જ થાય, કારણ કે 2 તો હવામાં છે। ખબર નથી આ તમને સમજાય છે કે નહીં, બટ સમથિંગ રિપીટેશન ઇટ વિલ બી ક્લિયર। એટલે તમારો આ બીજો હોલ ડ્રીલ થઈ ગયો, પછી તરત જ રેપિડમાં બહાર, તો G00 અને Z2 સુધી આપણે ઝડપથી મશીનને બહાર લઈ લીધું। હવે ક્યાં જવાનું છે, ત્રીજા હોલ ઉપર। તો 95-98 વાળો ત્રીજો હોલ છે। સો ધીસ ઇઝ 95-98, સો ધીસ ઇઝ યોર થર્ડ હોલ।
તમે અહીંથી અહીંયા પણ જઈ શકો અને અહીંયા પણ જઈ શકો. જે ટૂલ મુવમેન્ટ ઓછી થાય એ આપણે આપવાનું. અત્યારે આપણે થર્ડ આપેલું છે, તો થર્ડના કોર્ડિનેટ કયા છે? તો 95 98. ત્યાં સુધી મશીન કેમ ચાલશે? રેપિડમાં, કારણ કે ઓલરેડી અત્યારે મશીન બહાર નીકળી ગયું છે. તો 95 98 ઉપર આવીને અટકી ગયું છે. કેટલું હવામાં છે? 2 mm. Now again the chord is going to change. Now machining will start and it will again approach to Z minus 20 and it will drill it. Drill થઈ ગયું, ધીમે ધીમે જશે. કેટલી ફીટ થી જશે? ફીટ what we have given, or you can reduce it manually. તમને એમ થાય કે લોડ નથી લેતું, તો immediately there is a knob, you put it 80%. So 150 का 80% चलेगा. You put 150% फीड, तो 50% के ऊपर अगर नॉब पड़ा है तो 150 आपने दिया है, पर मशीन 150 की हाफ 75 के ऊपर चलेगा. सो ऑपरेटर कैन कंट्रोल इट, क्योंकि प्रोग्रामर तो मे भी घर पे जाके सो गया होगा, रात को मशीन चल रहा है, प्रोग्रामर ने प्रोग्राम दे दिया, फिर वो ऑपरेट करना है, वो किसको करना है? ऑपरेटर को करना है. तो ऑपरेटर अगर फीड चेंज नहीं कर सकता, तो मे बी प्रोग्रामर हैज गिवन समथिंग रॉन्ग इन फीड एंड स्पीड, तो ऑपरेटर को अगर चेंज करना है तो वो हो सकता है. स्पिंडल में भी चेंज कर सकते हैं और फीड में भी कर सकता है. बाकी डायमेंशन ये चेंज नहीं होगा, उसके लिए उसको प्रोग्राम ओपन करके चेंज करना पड़ेगा. पर प्रोग्राम ओपन किए बिना करना है तो नॉब से हो सकता है. नाउ द लास्ट होल, यहाँ पे भी और फिर हवा में आ गया मशीन, फिर रैपिडली कहाँ जाना है? 50 70 के ऊपर. दिस इज 50 70 और Z2 अभी हवा में है. फिर आपने दिया कि चलो अब मशीनिंग करना है Z-2 तक, तो ये वो मशीनिंग में हो गया. मशीनिंग होने के बाद अगेन रैपिडली इट विल गो टू Z2, तो हवा में आ गया. फिर आप मशीन को पार्क करना है, साइड में रखना है. तो यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट दो कि जैसे कि वो इसको डिक्लेम करने में दिक्कत ना आए. और फाइनली दिस इज गोइंग टू एंड. ओके, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन. इसका क्या मतलब? जो मैंने समझाया वो यहाँ पे लिखा है. इन एग्जामिनेशन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट स्टूडेंट्स राइट दिस. X00 तो सेट द होम पोजीशन. 1994 तो यूज कोड्स फॉर मेट्रिक एब्सोल्यूट सिस्टम फीड इन मिलीमीटर पर मिनट. F150 S1000 तो इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे लिखा Z-T means it is drilling hole. M02 means it is going to end the program. Okay, so if you want to do something at your home, तो जब हम कल मिलेंगे कि नहीं वो अभी डिसाइड नहीं करते हैं अभी. तो 3 होल आपको अगर डील करना है, दिस इज योर होम पोजीशन, सो व्हाट विल बी योर कोडिंग, तो आप कल करके आना. और यू कैन अज्यूम एनी डायमेंशंस डिपेंडिंग ऑन दिस. ओके, सो there are only 10 students. I doubt that whether I should continue this seminar, because initially there were many students. Now maybe they are not interested, or maybe they are not understanding what I say. I don't know what is the thing. But अभी आप बताओ, चलो इतनी कम संख्या में, उसमें भी 5 और 6 तो आरके के स्टूडेंट हैं, बाकी के जो बचे वो 2-4 स्टूडेंट ही बचे. क्या करेंगे बोलिए? कंटिन्यू करना है सर. नहीं, आपको तो मैं बाद में भी पढ़ा सकता हूँ ना. यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विथ यूनिवर्सिटी. आई डोंट हैव वरी अबाउट दिस. यस, आरके में नहीं है, उसको क्या करेंगे? मोहम्मद जी, आप तो आज तो लेट आए, तो फिर क्या यार कंटिन्यू करें? बिकॉज इट नीड्स टू मच प्रिपरेशन. एक लेक्चर के लिए मेरे को 3-4 घंटे प्रिपरेशन करनी पड़ती है. एंड दिस इज द something what we can say. Let me stop the recording actually.